Right. Okay, guys. Very good evening to you all. So, can you turn on the videos? Hurry up. I'm audible to you guys. Can you hear me? Yes or no? Can you hear me? Okay. Hello, Kavin. How are you? Right? Okay. Others, hurry up. Uh, turn on the videos. I can't wait. 3. Abhiman, Ayon, Onasha, Chenuri, Sanuka, Venuja. Venuja නම් කනවද දන්නේ නැහැ නේද? Right. Hurry up. Let's start the class. Right. Okay. Any concerns before starting the class? Can you hear me properly, guys? No one is talking now. ඇහෙනවද? Yes, sir. Right. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. I need to Match see. එක මොකද දන්නේ නැහැ. ඇහුන්නේ Match එක නැහැ. මැච් එක අවුලන්නේ නැහැ. මැච් එක උන් දැන් ලකුණු 10යි. ඕවර්ස් 2යි. පක්ෂය අවුලන්නේ නැහැ. ඕවර්ස් 2යි ලකුණු 10යි. right? මම පෙන්නන්න අපි බලමු සැරෙන් සැරේ තත්ත්වය මොකද කියලා. අපි වැඩක් කරමු නේද? මැච් එක ගහමු කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු නේද? අද දිනයි කියලා හිතමු. right on. Okay මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ නැත්නම් ඊට පස්සේ මොනාරුනුත් මාවන ගන්න හදන්නේ right. Okay let's start. Today I'm going to start the new part, not for profit business organizations, right? And in paper revision class I think it's not enough to for about the financial statement with adjustment entries, right? So we need to do more calculations. I think last Wednesday I uploaded a recording. Anyone who watched the recording, raise your hands. ගොඩක් අය බලලා නැහැ. මොකද මම දැක්ක views 2යිද 3යිද වන්ද තියෙන්නේ. නිතරම ඉන්නවා යකෝ 7-10ක් විතර නේද? ඉතින් බල්ලත් නැහැ. නේද? කමක් නැහැ. ඉතින් මන්ද ඉතින් වැඩි හොඳට දුන්නේ. ඒක මම කරා first sem paper එකේ MCQ එකකුත් කරා දැක්කත් දන්නේ නැහැ. බැලුවා නම් raise hand එකක් දාන්න බන්න අවංක Wednesday upload කරපු recording එක. So where are the others? මම රෙකෝඩින් එක බැලුවා Wednesday එක කියලා මතක නැහැ. ඇහුන්නේ නැහැ. මම රෙකෝඩින් එක බැලුවා ඒකද කියලා මතක නැහැ. ඒකද කියලා මතක නැහැ. right. ඒක තමයි එකක් තියෙනවා මම Excel එක කරන එකක්. ඒක තමයි මම අර කියපු recording එක. එතන උගන්නන එක නෙමෙයි. right last Wednesday මම හිතන්නේ free class එකක් විතර upload කරලා ඇති බලන්න ඉතින් ඒක වෙන class එක කට්ටියකට කරපු එකක්. right, so it's really helpful for your first part, okay, because in this examination you need to focus more calculations about the financial statement with adjustment entries. So I'm planning to do a past paper next week, okay, full day, 3 hours 1 paper. Is it clear to you guys? Right, 3 hours 1 paper. Send me a thumbs up, first part and second part. So I'm going to do a zonal paper. I don't know, I'll choose and send it to you next week. 3 hours I'm going to do both first part and second part. Let's do today not for profit organizations, right? Okay, any other concerns? The school කිව්වද කොතනට වෙන exam එක එනවද කියලා මම කිව්වේ නැද්ද? මොනවාරි කිව්වද? Government students? No. නේද? ඔයගොල්ලෝ ඉතින් government students තමයි ඔයගොල්ලන්ට 16th 18th වෙනකන් ඔයාව අයිති රජයට අම්මට තාත්තට නෙමෙයි. ඒකනේ ඔයාගේ අම්මට තාත්තට ඔයාව මේ ඉන්ෂුරන්ස් කරන්න බැරි. grade 11 first lesson. Parents can't insure their children's life. Understand? Because children belongs to government. That's why. Right? Okay, so let's start. Not for profit organization. This is a new part. So if you don't have enough knowledge in double entries, never mind. So this is really interesting. Okay, so today I'm going to start. Better if all of you guys can turn on the video. I need each and every one, not only 1 or 2 students, right? Okay, okay, hurry up guys, so don't waste my time.
Okay, not-for-profit organizations, right? What is this? This chapter discusses the followings. Introduction to not-for-profit organizations, financial statements for not-for-profit organizations, right? There are two things. Financial statements for not-for-profit organizations, right? Okay, now you know, guys, I am audible to you. එහෙනවද දන්නේ ඇහෙනවද ඔයාට මාව ඇහෙනවද right yes okay right so right let's start තත්ත්වය අවුලන්නේ නැහැ ඔන්න ඔක ලොකු කරන්නකො ඇහුන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ලොකු කරන්නකො පේන්න ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරන්න කියලාද කියන්නේ ඔව් මේ තියෙන ගාන මට මේ මවුස් එක හොයාගන්න බැරි වෙනවා මේ තියෙන මවුස් එක මේ ඇති ස්ක්‍රීන් එක මේ තියෙන්නේ තත්ති හොඳයි යනවා ඉතින් ඔහෙ නේද ඕවර්ස් 3යි ලකුණු 15යි කමන්නේ අපි දිනනවා බලන්න උපුරුදු කියන්නේ right okay එදාගේ ඒෂියා කප් එකේ කිව්වෙත් ඔබ තමයි right okay not for profit organizations right now you know listen to this carefully right so now up to here up to now okay you know based on intention okay so we can classify business organization like not for profit business organization and for profit business organization understand again we can reclassify those things as private sector and public sector so I think you can remember this is grade 10 third lesson we can classify business organizations using three bases right ownership okay and the intention right other than that scale right okay so when it comes to for profit and not for profit now this is businesses you know for profit okay for profit business organizations the second one is not for profit දැන් මේ තව එකක් තියෙනවා මේ කියන්න මේ ඊයේ මම කරා discounts ඊයේ මම හිතන්නේ මේ ක්ලාස් එකෙන් එක්කෙනෙක් කොහොමද මයික් එක අවුල් මගේ මයික් එක අවුල් නෝනිය හිම්බිස්සාව වගේ දැන් කොහොමද ඒත් එහෙමද ඒ ඔව් ඒක චුට්ටක් අවුලක් තියෙන එක හදා ගන්නම් මම ඊට දැන් හරි හරිනේ ටිකක් එක යනවා එහෙම චුට්ටක් මොකක් කර ජිලිබිලිස්සයක් තියෙනවා රයිට් එතකොට මේ හොඳයි දැන් උදරාගෙන ඉන්නේ නැහැ මටත් නැත්තම් පැටලෙනවා මොනාරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කතා කරලා කියන්න රයිට් ඕකේ for profit and not for profit දැන් ඊයේ මම කරා discounts okay cash book with discounts ආවෙ නැති හැමෝම ඉන්න so guys turn on the videos abhimani onasha ko nae angila මැච් එක බලනවත් දන්නේ නැහැ නේද others chenuri ayon sanuka නැද්ද okay now ඊයේ කරා discounts ආවෙ නැති අය බලන්න discounts තේරෙන්නේ නැති අය බලන්න පැය එකමාරේ full discounts ම කියලා දුන්නේ double entry කොහමද build up කරන්නේ ඔක්කොම recording එක අද upload කරනවා ඔයගලන්ගේ LMS එකට free of charge මම upload කරනවා ඉතින් ආවෙ නැති අය හැමෝම බලන්න right okay now you know when it comes to grade 11 financial statements and financial statement with adjustment entries we discuss about sole proprietorship okay I'll try sole proprietorship trading businesses which means what owned by one individual and we discuss about only buying and selling business right buying goods okay keep a margin and selling understand okay no any manufacturing this is not a manufacturing business right we discuss only about sole proprietorship trading businesses how to maintain accounts in a sole proprietorship trading business right now from only in this lesson we are going to discuss this is another separate part okay so how not for profit businesses okay maintain their accounts right though it's a not for profit business we should maintain our now think so we are having a society okay sports association or anyhow okay you should maintain your own accounts right for you not for yourself you should maintain now think you are the treasurer so you need to maintain accounts for this not for profit business organization now I was the treasurer in my university Rotary club and other than that
I prepared not for profit this accounts for not for profit business organizations when I was in my Rotary Club and other than that දහම් පාසලෙත් එකක් තිබ්බා මේ අපේ පොඩි ඉවෙන්ට් වගේක් තිබ්බේ ඒකෙත් accounts ඇදුවා right ඒතකොට Rotary එකේ accounts හදනවා කියන්නේ හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඇයි Rotary කියන්නේ international association එකක් දන්නවා. ඒකේ guideline තියෙනවා. internationally world wide වෙන guideline තියෙනවා. audit කරන්න ඕන. ඒ audit කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. හොඳට අහගෙන ඉන්න right. ඉතින් ඒ වගේ මේක උනත් දැන් හිතනවා ඔයා හිතන no profit so just only with the social welfare motive. So why we need to maintain the accounts? Yes, this is a mandatory thing. ලාභ ලබන එකකට වඩා ලාභ නොලබන එක හරි විනිවිද ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් තිබ්බොත් කට්ටිය ඩොනේෂන් දෙනවා හිටු ගන්න. මං කියන දෙන්න. ඒ නිසා අපි හරියට accounts තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට වුණත් කවදා හරි හිතනවා society එක treasure කරලා ඔයාට මොකක් කරේ accounts හදන්න කිව්වොත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ හදාගන්න මේ තියෙන knowledge එකෙන්. මම ඇත්තටම මොනවාද දහම් පාසලේ accounts හදුවේ මේ අපිටත් මේ පාඩම තිබ්බා ඒ කාලේ වෙනසක් නැහැ. මේ පාඩම කියවලා ඒකේ තියෙන විදිහට තමයි මම accounts හදුවේ වෙනසක් නැහැ. මං කියන දෙන්න ඒකට හේතුව ඒ කාලේ මං හිතුවා A level කරන්නෙත් නෑ O level ඉවරලා after O level හිටියේ results එනක. එතකොට අපි කරා මේ මොනවාද අපි prize giving එක කරා ඊට පස්සේ තව දන්සලක් තිබ්බා. ඒකේ මම තමයි treasurer හිටින් ඒකේ ඔක්කොම accounts හදලා හරියට දුන්නා. right final මගේ cash balance එක tally කරා bank එකේ තියෙන balance එකත් එක්ක. right ඉතින් ඒ වගේ අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හැමෝම transparency එකක් තියෙනවා කියලා ඔයා අර මොනවාද කියන්නේ අර මේ මොනවාද කොච්චර මෙහෙමනේ කොච්චර ඔයා හොඳට වැඩ කරත් වැඩක් නැහැ. එක පොඩි වැරද්දක් ඇති ඔයා මාර වැරදිකාරයෙක් විදියට හංවටු ගන්නවා. ඒකේ සාමාන්‍ය සොසයිටි හැටි. ඔයා කොච්චර හොඳට දෙයක් කරත් ඔයා කොච්චර හොඳ දේවලුත් කරත් ඔයාගේ අතින් පොඩි ඩිස්මිස් එකක් ඇති මූ ආපු වැරදියක් නැති එකෙක් මූ හින හොරා කියලා කියන්නේ. මොකද when it comes to finance side understand so this is a mandatory thing. So today we are going to discuss how to maintain accounts in not for profit business organization. And you should remember one thing, okay? In here, first of all, we prepare P&L, understand? Which means profit or loss statement for not-for-profit business organization, okay? P&L like api hadanawa, you know, when it comes to P&L, you know, it's under accrual basis. It's with accrual basis, understand? ඒ කියන්නේ අපි හම්බුණත් නැතත් time period relevant income expense ඔක්කොම මේකට දානවා. But if income higher than expenses, okay, so we can't say it's a profit. Why? This is a not for profit business organization, understand? So we call it as an excess or shortage. උණතාවයක්ද අතිරික්තයක්ද කියලා මං කියන දේ නේද? If income is higher than expenses, it's an excess, understand? If expenses are higher than income, so it's a shortage, understand? Is it clear? So other than that we prepare SOFP, but in your level we don't discuss about how to prepare statement of financial position for not for profit business organization. Clear, right? So other than that we prepare cash book. Now when it comes to for profit business organizations, you know cash book, now you know why we prepare. Now we are prepared. Now I'm discussing about financial statements, okay? When it comes to for-profit business organization, you know the accounting process, source document, right? Then the prime entry book, ledger, trial balance, then the final accounts. We present the financial statement to our stakeholders, understand? So we we issue our financial statement to stakeholder for their decision making. Now when it comes to not-for-profit business organization, now though the cash book in for-profit business organization we concern as a prime entry book, in දැන් මේකේ cash book එක කියන්නේ prime entry book කියන්නේ නෙමෙයි. මොකද මේක cash balance එක විතරක් අපි SFP එකේ පෙන්නනවා. මං කියන දේ right? But in here we concern cash book as a financial statement. Is it clear to you guys? Okay. Now in here, other than that, there are so many things. When I was in the Rotary Club, you had to prepare 5 statements, right? So මට මතකයි 50 දාගෙන හැදුවා. මොකද ඒකේ එහෙන් ඩොනේෂන් හම්බ වෙනවා, යුනිවර්සිටි වලින් හම්බ වෙනවා, එක එක ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. ඉතින් සල්ලි තිබ්බා ඒ කාලේ මේව කරන්න. ඉතින් හරි අමාරු. ටී-ෂර්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරාම හිතන්නකෝ යුනිවර්සිටි එකේම ළමයි ටී-ෂර්ට් ගද්දි කොහොම සල්ලි කොච්චර වැටෙනවද? ඉතින් ඒවා හරි පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. මොකද
මට නම් ඕනේ නැහැ මොකද හොරගම් කරලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ නැහැ හොරගම් කරන සත පහක්වත් ඕනේ මම නම් අගින් සත පහක් මම අතින් දාලා ඇති ඕන නම් සත පහක් නම් අරගෙන නැහැ බොරු කියන්න ඕනේ අවංකවම කියන්නේ ඒකට හේතුව අපි දෙයක් කරද්දි අපි අපේ ට්‍රාන්ස්පරන්ටි එක සොසයිටි එකට පෙන්වන්න ඕනේ නැත්තම් මාර විදිහට ඔයා දන්නේ මොකද ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්ත කියද්දි ඕන තරම් වැරදියට බලන්න මම කියන ඒක නිසා කොච්චර වුණත් ඔයාට මේ නොලෙජ් එක ඇති ඔයා ඕන සොසයිටි එකට ලීඩර්ෂිප් එක අරගෙන දෙයක් කරන්න ඒකට හේතුව එතකොට ඔයාට හොඳ නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් right okay quickly let's move to the textbook right introduction for not for profit organization as the world business is here the term profit automatically comes to your mind ඔයා දන්නවනේ ඉතින් ඔයා කරත් ඉතින් දෙයක් කරන්නේ profit බලාගෙන profit නැතුව නෙමෙයි right the reason for this is most of the business organizations operate their business with a profit motive understand right but there are some organizations that function with different purposes rather than focusing on the profits. Social welfare is the one of the purposes of such organizations. You can think about such organization that you have been involved and organization that you have known in your school. Commerce Association, Sinhala and Tamil Literature Association, Buddhist, Hindu, Islamic, Christian associations are some of them. දැන් ඔයා ගොඩක් ඉස්කෝලේ දින සොසයිටි වලට ඇත්තටම සල්ලි එන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ දෙයක් කරන්නේ නැහැ නේ සල්ලි ගෙදන් කරලා. ඔයා උනන් ඩේ එකක් කරයි. මොකක් හරි කොමර්ස් ඩේ හරි ඒකට ඔයාට සල්ලි ඕන. රයිට්? ඒ අරින්න ඔයා ඉස්කෝලේ දින බුද්දිස් හින්දු ඒවයින් normally ඉතින් අර ඉස්කෝලේ ඇතුලේ දෙන ඕගොල්ලෝ පිටර මොනවා හරි ලොකු දෙයක් කරනවා නම් විතරයි ඔයාට මොනවා හරි සල්ලි එන්නේ සහ සල්ලි යන්නේ. රයිට්? Further you can think about the different associations that function in your living area. Sometimes your mother, father or brother may be a member of such an organization. අම්මලාගේ නම් තියෙනවා නේද කාන්තා සමිතිය ඕන තරම් නේද? අපේ අම්මත් තියෙනවා දෙක තුනක නේද? ඉතින් අපි දන්නේ මේ ඒවයිත් තියෙනවා එක එක ඒවා. right. Sports club, women's associations, rural development associations, welfare associations are some of the examples for such organizations, right? By observing the activities of such organizations, we can arrive at a common conclusion that such organizations function with the purpose of enhancing social welfare and well-being. In accounting, such organizations are termed as not-for-profit organizations, right? Social service, funding for food victims, drug aids, scholarships and student funds are some of the activities that these organizations perform to fulfill their purposes. right එක එක මොනවාද purposes තියෙනවා මේවට scholarship දෙන්න නේද ඒ වගේ right activity 1 මේව නම් ඉතින් ඕනේ නැහැ ලාමක දේවල් prepare a list of not for profit organization that operates in your area or in your school specify the activities that the above not for profit organizations carried out for make their objectives a reality right now let's move to our part okay මම හිතා note මුකුත් ඕනේ නැහැ නේද not for profit organization define කරන්න ඕනේ නැහැ so if in your examination if they ask what is a not for profit organization you can say like this let's find out something in textbook අපි බලමු එහෙම එකකුත් නැහැ ඉතින් නේද මට අවුනේ නැහැ අපිට ඉතින් හදලා එකක් ලියන්න පුළුවන් ඉතින් හැමදේම ඉතින් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේම ගන්නත් බෑ එහෙම එකක් නැහැ නේද so organizations run with social welfare or social well-being motive can be identified can be named as not for profit organization understand you can write you can build your own definition organizations which run with without organization with without operate without the profit motive can be identified named as not for profit business organization understand so you can write your own words right okay no need to write that one let's move to the crucial part okay
financial statements of a not-for-profit organization. Under main heading, like this, write the subheading: financial statements for not-for-profit business organizations. Right? Okay. මොකද අපි හැමදේම උන්නේ ඔයාට බිල්ඩ් අප් කරගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් බුක් එක මතම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එපා. එක්සෑම් එකේ දෙයක් යහුවොත් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන්. Right? Under the main heading, write the subheading: financial statements of a not-for-profit organizations. Right? Financial statements of a not-for-profit organization. Right. Okay. This is the main heading. Right. Okay. There should be an adequate income to maintain the daily operations of these not-for-profit organizations. There is income තියෙනවා. Income තියෙනවා. You know, can anyone define the income? If in your examination, if they ask about define income, කවුරුහරි කියන්න බලන්න. How to define income? Grade 10. This is fourth lesson. Income. Sir, Yes. income කියන්නේ නිකන් profit එකක් හම්බ වෙනවා වගේ නේ? නෑ. Profit කියන්නේ income minus expenses. කොහොමද So income? ඒක increase in equity කියලා ගන්නද? Increase in equity හරි. හැබැයි ඔයගේ උත්තරේ වැරදි ඇයි? ඔයාට දෙන්න පුළුවන් 50%යි. Increase in equity except due to capital introduction by the owner. Now you know there are four things that impact to the equity. First of all, you can identify the capital, which means the opening equity, understand? Then we add additional capital, understand? Because additional capital increase the owner's ownership. Then we can deduct the drawings. Is it clear to you guys? Okay. Now then we can add income. We can minus expenses. Okay. We can minus expenses. Then we can calculate the closing equity. Closing equity. Closing equity. Now in here, if I take now mega then mang hamadam isar kiyala denawa, right? Okay. Now you know, think this is our accounting timeline. Okay. Begins on 1st January and ends on begins on 1st January and ends on 31st December. Okay. 31st December. This is opening equity, which means the capital. Additional capital means capital invest by the owner during the accounting period. Right? Drawings means withdrawals of the owner. Okay. Income means profit which we earn through the accounting period. We should add income minus expense. Now income minus expense means net profit, the net impact, net profit. Okay. Now if they ask how to define equity, you know how to define income. Increase in equity. Then may final උත්තරේ එන්නේ මෙතන. Increase in equity. මොකද equity increase වෙන්න බලපානවා දෙකක්. මේ capital additional capital අපි එකක් විදියට දකින්නේ. මොකද මේ දෙකම අයිතිකාරයා දාණයවනේ. තේරෙනවද? right? එතකොට අපි කොහොමද income define කරන්නේ? Increase in equity but except due to capital introduced by the owner. Understand? Right? When it comes to expenses, decrease in equity, because two things decrease the equity. Decrease in equity but except due to drawings. Decrease in equity except due to drawings. Are you okay with this one? Okay, this is the definition for equity. And sorry, this is the definition for income and expenses, right? Now this is grade 10 things. Now I taught these things in grade 10. I don't know if you are not okay with this definition, make sure to join for the grade 10 classes as well. Then you can have a clear idea. Right? Okay, let's move. Right now, you know, there should be an adequate income to maintain the daily operations of these not-for-profit organizations. For this purpose, such organization have to use different means to earn an income. Income kiyanne now inflow to the business, no? You know what are the income sources, you know,
interest in. Now when it comes to profit motive income, profit motive business organizations, you can identify two places under income. Income තියෙන තැන් දෙකයි මොනවද? Sales උයි other income. මතකද? ඒ අරින්න අනිත් ඔක්කොම expenses, right? Sales උයි other income. Now when it comes to not for profit business organization, no any sales, so we can identify like other income related things. What are the things, right? You know, interest income, මොකද දැන් මොනවා අපි FD දාන්න පුළුවන්, අපිට fixed deposit එකක් open කරන්න පුළුවන් not for profit business organization. ඒ වගේම තව කවුරු හරි මොනවා හරි අපි event එකක් කරලා එනේම ඔය වගේ දේවල්, right? So I'll teach these things now. For this purpose, such organizations have to use different means to earn an income. It is also necessary to such organization to have to bear expenses in conducting the operations of this organization. දැන් සමහර ඒවායි පාඩි මේ salaries උත් ගෙවන්න වෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔය NGO එකේ කියවයි නේද? NGO වලත් salary ගෙවන්න ඕනේ සල්ලි නේද? දැන් මොකද NGO වල වැඩ කරන අයත් ඉන්නවනේ ඕන තරම්. දැන් ඔයා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මතකද දන්නේ නැහැ නේද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න ඔයා ඡන්ද කාලේ ඉලෙක්ෂන් කාලේ වැඩි කාව දහන්න. පැෆරල් කියලා අහලා තියෙනවා. පැෆරල් සංවිධානය කියලා අහලා තියෙනවා. වැඩක් නැහැ ඡන්දයක්වත් දාන ඡන්දේ නැහැ නේ තාම. නේද? කටේ කියලා නැහැ. ඡන්ද දාන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නේද? තාම ඔයගොල්ලන්ට ඡන්ද දාන්න බෑ. දාලා නැහැ නේ කල්. පිස්සුවසේ අපි තාම අන්කල් නැහැ. ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ ඡන්ද දැම්මොත් ඉතින් ඉවරයි මේ ඔක්කොම. ඒ නිසා ඡන්ද දාන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට. රයිට්? ඒක නිසා මේ ඉලෙක්ෂන් කාලේට එනවා පැෆරල් කියලා ඔය එක NGO ලා එනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් ඒව වැඩ කරන අයට සැලරි ගෙවන්න ඕනේ. නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. ඒ නිසා කාටද ඡන්දේ දැම්මේ? මම දැම්මේ ගොඩක් අයට දැම්මා. සිරාටම ගෝටට තමයි ඒ කාලේ දැන්. රයිට්? ඉස්සර මං කියන JVP බලකණුවක් වෙලා හිටියා. නමුත් එහෙම නැහැ. රයිට්? එහෙම ලොකුවට නැහැ. රයිට්? Okay. Right. It is also necessary that we have bear expenses in conducting the operations of the organizations. Right. Examples. What are the examples? Collections of subscription. Then සමහර ඒවායි subscription ගෙවන්න බෑ. දැන් මම රොටරැක් ඉන්න කාලේ යුනිවර්සිටි බේස් එකේ ආවට නම් free of charge. හැබැයි අපි යුනිවර්සිටි බේස් නැති normal අයට මාස 6ට ඔය ඩොලර්ස් ගාණක් ගෙවන්න. ඒ වගේ ලංකාවේ හිටියත් දැන් membership fee එකක් ගන්න ඔයා Lions Club, you know Lions Club, right? Leo Club, තව you know in your school I think Interact Club, ඔය membership ගන්න හොඳයි. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අතරම කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් international recognition ඔයාලට certificate එකක් හම්බ වෙනවා. හොඳයි ඔයාලට කවදා හරි ඔයගේ CV එකට දාන්න පුළුවන්. තාමත් ඔයා නැත්තම් ඔයාලට තව කල් තියෙන O levels වලට මාස 4කට 5කට හරි යන්න නිකන්. ගිහිල්ලා මේ membership එක අරගන්න. school level එකේ තියෙන Interact Club ඔය Lions Club, ඔයගොල්ලන් Lions නම් බෑ ඔයගොල්ලන් Leo Club වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙයි membership ගන්න. right? Sales of flags, right? Now these are some events, right? Conduct entertainment events and functions. දැන් ඔයා දැකලා තියෙන සමහර musical show තියෙනවා in aid of donating funds for cancer hospital, right? ඒ වගේ එක එක ඒවා තියෙනවා, right? Conducting cafeterias, right? Organizing different competitions, organization of exhibitions, donation from different organizations like that. Okay, so these are some income and expense related things. As explained above, it is clear that even the organization that run without a profit motive conduct financial activities. Thus, these financial activities should be recorded appropriately to achieve following objectives. Now, why we should maintain our accounts? Now, no need to write this one in your book, but you need to have a clear idea, highlight the important things. To raise awareness among the members of the society and other stakeholders, especially the government, right? Other stakeholders, we should raise awareness, right? So, we do all the things transparently because of that, okay? To maintain the trust of the membership, in ayata මේව කරන්න. දැන් වැඩි ඕනේ කෝ වීඩියෝ නෑ එක්කෙනා ඉන්නේ. දැන් වැඩි ඕනේ මේ දැන් මම පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නවා මේ මොනවාද මම දන්න තියෙනවා YMB එක අහලා තියෙනවා. Young Men Buddhist Association විදිහට YMCA Young Men Christian Associations ඒ වගේ ඒවා දන්නේව තියෙනවා. right? දැන් මම දන්න එකේ මේ උන් හරියට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ගන්නෑ. උන් ඔහේ ටයිල් කඩ දිනවා ටයිල් කඩ වලින් ඉන්කම් ගන්නවා නේ. ඉතින් ඔහේ ඉන්නවා ඉතින් මේ අපි කිසි සතුටක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් අපි කිසි ඩොනේෂන් එකක් කරන්නෙත් නැහැ.
right? To plan the future activities of the organization, to conduct the operations of the organization smoothly. These are the underlying, these are the objectives, right? Okay, so financial activity should be recorded to achieve following objective. These are the objectives, right? Okay, done. Right. In order to meet the above objectives, the not-for-profit organizations prepare financial statements. In order to prepare the financial statement at the end of the accounting period, all the transactions that occur in an organization must be recorded. Some organizations keep accounts properly for this purpose, while some organizations do not. However, every organization should be maintain an account to record all cash receipts and cash payments. Right, okay. Then listen to this carefully, guys. Can you hear me, guys? Am I clear to you? Right? Others, where are the others? Abhiman, Ayon, no? We are also. Okay. Onasha, oh, nine, Hangila, Sanuka, Pinu, Vinuja, Indone, right? Now, what I want to tell you, listen to this carefully, right? Then, I mama, the mama කරපු වැඩක් කියන. දැන් මම කොහොමද කරේ? මම treasurer වෙච්ච ගමන් මම කරපු වැඩේ receipt book එකක් හැදුවා. දැන් ඔයාලා මට මතකද grade 10 primary book. Why we prepare receipt? When we receive cash or when we receive checks, we should issue a receipt. Understand? In for-profit business organization. Like similar to the not-for-profit business organization, we need to prepare a receipt. Then ඒකේ ගන්න බෑ කාගෙන්ද හමුනේ මේ අපි අර දාන්නේ මොකද සතුටින් බාර ගතිමි ඔබට බොහොම තුති කියලා අර යටින් ලියන්න ඕනේ. මොකද මේක දෙන්නේ ඩොනේෂන් එකක් වගේ නේද? අන්න ඒ වගේ ඒවා දෙන නිසා අපි guys am audible to you, right? මාව ඇහෙනව නේද? right? දැන් කැටි කැටි වගේ පේ. මාව ඇහෙනවද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ප්‍රශ්න නැහැ නේ. ප්‍රශ්න දිනනවා නම් කියන්න. ඇහෙන්නේ නැහැ. නෑ මොකොත් නෑ. right. ඒක නිසා මේ ඒ වගේ එකක් අපි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. right? දැන් okay, now this is about first one. Receipt and payment account. Now in here we can't say cash book. Understand now? දැන් මට කියන නම තුනක්. We can't say cash book. Understand? So we call that cash book in not for-profit business organization. We call, when it comes to not-for-profit business organization, receipt and payment account. අර cash book එකම තමයි. වෙනසක් නැහැ. හැබැයි නම වෙනස්. මොකක්ද? Receipt and payment account. Why we prepare receipt and payment account? To record all the cash receipt and cash payments. Receipt and payments account is the account that all the cash receipts and payments occurred with an accounting period in a not-for-profit organization is recorded. This is very similar to the cash book prepared in profit-oriented business as underlined. This is very similar to the cash book prepared in the profit-oriented organization. This is an asset account. You know, when it comes to a for-profit business organization, cash book also, it's an asset account. Why? Perform dual function, right? So all the cash receipts are debited to the receipt and payment accounts, payment account, while all the cash payments are credited. So the difference between the cash receipt and payment is the cash available at the end of the period. Right. Okay. Following objectives can be achieved by preparing the receipt and payment account: to know the cash balance at the end of the accounting period, to manage cash properly, okay, to minimize the fraud and misuse of cash, to utilize cash reserves more productively to achieve the organization objectives, to maintain information regarding the source of cash receipts and payment. දැන් මම ඉන්න කාලේ සල්ලි හම්බෙච්ච ඔක්කොට මම රිසිප්ට් ඉෂුව කරා. සල්ලි ගෙවන්නේ මට අර මම බඩු ගත්ත දැන එකෙන් මට දෙන මොනවා හරි රිසිප්ට් එක මම කරපු වැඩේ පොතක ගෙනල්ලා ඇලෙව්වා. ඒතකොට හැම එකටම සෝස් ඩොකියුමන්ට් තියෙනවා. මම කියන දෙනවා. මට කවුරු හරි සල්ලි දුන්නොත් මම කරේ මොකද කරේ? රිසිප්ට් එකක් ඉෂුව කරා. ඒක යට එකක් ලියවෙනවා උඩ කොපිය කාට හරි දෙනවා. යට එක මගේ එකට තියාගත්තා. එතකොට මම ගෙවපු ඒවායි මට හම්බෙච්ච ඒවායි ටෝටල් එක ටැලි වෙන්න ඕනේ. අර බැංකුවට හම්බෙන ඒවා නම් ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ට් වගේ ඒවා නම් ඉතින් මට මුකුත් කරන්න බෑ. මං කියන දේනවද? අර ගොඩක් වෙලාවට මම එහෙම ටැලි කරගත්තා. right?
So this is also very much similar to cash book objectives, right? Why we prepare cash book in for profit business organization? To know the cash balance at the end of the accounting period, right? අපිට ending period එකේ cash balance එක දැනගන්න පුළුවන්. තියෙන cash properly manage කරන්න පුළුවන්. තිය මොනවාද fraud and misuse අපිට minimize කරගන්න පුළුවන්, right? To utilize cash reserve more productively to achieve the business objectives. අපිට though this is a not for profit business organization, there are some objectives, right? To obtain information regarding the source of cash receipts and payments, right? Cash receipts and payments due are recorded in the cash receipt and payment book on a daily basis as they occur. A summary of receipt and payments are prepared and presented with financial statement of the not-for-profit organization. As a result, a summarized statement of cash receipt and payment account is considered as an element of the financial statements of not-for-profit organizations, right? Okay. now අපි දැන් පොඩ්ඩක් ලියාගෙන යමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මම කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. right. okay. okay. 1 minute. So let's write a paragraph. One. okay. මැච් එක බලන්නෝ. මැච් එක බලමුද? කොත්තත් මැච් එක බලමු බලමු. තත්ත්වය හොඳයි. මොකද හිතන්නේ? any guesses? තන්ටඩා. right? 40යි විකට් දෙකයි. ගැම්මත් තමයි. right? okay. okay. Write like this. Excuse me, sir. Yes. Yes. කියන්නේ සර් ඔය ටීවී එකේ මැච් එක බලන්න බැරි? ටීවී එකේ බලන්න පුළුවන්. දාන්න ඕනේ. දාන්න. ඔව් සර් මැච් එක ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න. පස්සේ බලමු. ඒකෝ පාඩම කරලා ඉඳහන්කෝ පස්සේ වෙන්න. අන්නේ not for profit business organization. පාඩම පස්සේ කරන්න. නෑ නෑ පාඩම පස්සේ කරන්න මැච් බෑ. එක පාඩම මුලින්ම මැච් එක පස්සේ ඊට පස්සේ වෙන්නන. විනාඩි 5ක් විතර මම දාලා වෙන්නන. right? Not for profit business organizations prepare two kinds of financial statements okay. To prepare two kinds of financial statements. It's enough. Okay. Statements for their stakeholders decision making. Okay. First one. Receipt and 1 minute. Cash receipt and payment account. 1 minute. Right. 1 minute. Okay. First one. Receipt and payment account. Look here, listen to this carefully. දැන් ඔන්න තව ටිකක් මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න කියලා දෙන්නම්. Okay. Prepare using cash basis. ඇයි? අපි සල්ලි හම්බුනොත් ඩෙබිට් කරනවා, සල්ලි ගෙවුවොත් ක්‍රෙඩිට් කරනවා. අර එදා ඒ මාසේ අවුරුද්දට අදාළ එමෙම ගන්න නැහැ නේ. ඔයා කෑෂ් බුක් එක මේ for profit එකේ හැදෙද්දිත් එහෙම නේද? සල්ලි හම්බුනොත් විතරයි ඩෙබිට් කරන්නේ. සල්ලි ගෙවුවොත් විතරයි ක්‍රෙඩිට් කරන්නේ. Okay. Within bracket very much similar
very similar to cash book, which of cash book of for profit business organization, for profit business organizations. තේරුණාද කො නෑනේ තේරුණාද right number 2 now income statement prepare using accrual basis. අන්න වෙනස තේරුණාද? අපි මේක හදන්නේ accrual basis එකේ. හම්බුණාද කිව්වද අදාළ නැහැ, අවුරුද්දට අදාළ ගාන දාන්න. right? very similar to profit or loss statement of for profit business organizations. Excuse me sir. Yes. sir accrual basis කියන්නේ මොකද්ද? accrual basis කියන්නේ දැන් මේකේ සල්ලි දැන් ඔක කලින් කරා ඈ cash basis කියන්නේ සල්ලි හම්බුනොත් රෙකෝඩ් කරනවා, සල්ලි ගෙවුවොත් රෙකෝඩ් කරනවා. ඒ වෙලෙම. හැබැයි accrual basis කියන්නේ සල්ලි හම්බුනාද නැද්ද අදාළ අවුරුද්දට අදාළ ගන්න. මොකක් හරි දැන් මෙතන හිතන්න දැන් හිතන්න මෙහෙම membership fees අවුරුද්දට ඔක්කොම members ලගෙන් හම්බුණා 50000. okay, we recorded debit side of the cash this receipt and payment account 50000. හැබැයි අවුරුද්දට 50000 වුණාට හම්බුනේ අවුරුද්දේ ගෙවලා නැහැ කීප දෙනෙක්. ගෙවලා නැති වුණාට අවුරුද්දට ගෙවලා නැහැ කීප දෙනෙක්. හැබැයි අවුරුද්දට අදාළ ගන්න 70000. 20000 දීලා නැහැ කට්ටිය. මං කියන දෙන්නවා. අපිට 50000 නෙමෙයි අපි income statement එකේ රෙකෝඩ් කරන්නේ 70000. තේරුණාද? තේරුණා? right? ඒක තමයි පොඩි difference එක. right? so we use it accrual basis. okay? finish it and raise your hands. Finish it and raise your hands. sorry. දැන් දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මේ ක්‍රිකටර්ස්ලාත් ඉන්නේ නැද්ද සනුක? මොකක්දනේ සනුක මැච් එක බලන්නේ නැද්ද? ඉන්න හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලා ඉන්නේ. 48යි විකට් දෙකයි. හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලාත් ක්ලාස් ආව කියන්නේ ඉතින් හරි සතුටුයි. Finish it and raise your hands, Arya. Others? Menuju, I think something wrong with your connection. Samuka, Binu, finish it and raise your hands. Okay. Done? Okay. Done. So after that, write the subheading. Okay. Write the subheading receipt and payment account. Under that, write the subheading receipt and payment account. So other than that, we can identify statement of financial position, right? But in here we don't discuss. Then ban arake
profit or loss statement කියපු එකට අපි මේක කියන්නේ income statement කියලා. තේරුණාද? නම් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එකම යකා තමයි එක එක නම් වලින් එන්නේ. තේරෙනවද? එකම යකා තමයි එක එක නම් වලින් එන්නේ. වෙනසක් නැහැ. හරි ලේසි. අරක දාන්න එකාට මේක බැරි වෙන්න බෑ. right? okay. receipt and payment account. Write the subheading receipt and payment account. Okay, so write some bullet points. This account is maintained to record all the cash receipt and payments within brackets cash basis. This is an asset account. This is an asset account. Okay. Cash receipt debited, cash payments credited, to the receipt and payment account. Okay, receipt and payment account. Can anyone tell me? Okay, first of all, let's draw the structure. Then I'll ask a question. No? Now in here, no any specific structure. Okay, structure of the receipt and payment account. Receipt and payment account. Okay. Tick association. So not like for profit, we need to write three things, right? Receipt and payment account, receipt and payment account. Okay, for the year ended, 31st December 2023. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එන්නේ මේ විදිහටනේ.
right? No any columns, no any other columns. This is the middle point. Just draw for 3-4 lines, it's enough. Is the middle point. Description value, description value. No need other things. Okay. Sir, Yes. MCQ වලට කොච්චර වෙලාවක් තියන්න ඕනද? මං කියන්න. paper revision එක කතා කරමු. යා. cash payments. දැන් මට කියන්න මේකේ balance එක යන්න ඕනේ debit ද credit ද? කවුද දන්නේ? Balance, now you know balance carried down. Okay, once we balance it, balance carried down, balance brought forward. Now when it comes to profit motive businesses, you know, can anyone tell me, දැන් අපිට primary book 3ක් තියෙනවානේ, අපිට primary book 6ක් තියෙනවා ඔක්කොම, right? dual function කියන 3ක් තියෙනවා, cash book, bank account and petty cash book. දැන් මතක් කරනවා 10 වසරේ පාඩම හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්නකෝ. කෝ නෑනේ. කෝ නෑනේ. Others Abhimani Unasha, what happened? January Sanuka Binuk, I don't know, where are so many people. Minuka Kavi, Ayo. Are you? I don't know. Oh, Minucha, are you there? Right. Now can anyone tell me, now there are 6 primary books in grade 10. Cash book, bank account, petty cash book, purchase journal, sales journal, general journal. තේරෙනවද? හරිද? කම්මැලිද? නෑ නේද? right? ඒ හයෙන් තුනක් dual function perform කරනවා මොනවාද? cash book, petty cash book, bank account. okay, මට කියන්නේ cash book එකේ balance එක debit side ද credit side ද යන්නේ? cash book balance එක debit side or credit side? අනිවාර්යයෙන්ම cash book balance එක ගන්න ඕනේ debit side. ඇයි? තියෙන සල්ලි ගන්නට වඩා කොහොමද වැඩිපුර සල්ලියක් ගෙවන්නේ? තේරෙනවද? no, debit side. cash book balance එක අනිවාර්යයෙන්ම balance brought forward and debit side එක. ලාච්චුවේ 1000 නම් තියෙන්නේ මං කොහොමද 1000 නම් තියෙන්නේ මං කොහොමද 6000 ගෙවන්නේ? ඉතින් අයිතිකාරය අතින් දාලා ගෙවුවත් එතකොටත් බිස්නස් එකට අයිතිකාරය අතර දාන්න නිසා ඒක debit side එක රෙකෝඩ් කළානේ අපි ගෙවන ගාන credit side එකට දාන්න. මං කීක තේරෙනවද ළමයි? online, send me a thumbs up. I don't know whether you can hear me or not. Cash book balance should be brought forward in debit side necessarily. Okay, so similar like to cash book, receipt and payment account balance brought forward in debit side always. There can't be a credit side balance. But when it comes to bank account in grade 10 for profit business organization, it can be a debit side or credit side. Why? If there is any bank overdraft, bank balance brought forward in credit side. තේරුණාද? bank overdraft එකක් තිබ්බොත් credit side එකට යනවා. bank එකේ සල්ලි තිබ්බොත් debit side එකට යනවා. petty cash book balance also should brought forward in debit side necessarily. ඔය තේරෙන්නේ නැත්නම් කියා ගන්න. for profit business organization වල cash book balance එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා debit side එකේ. petty cash book balance එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා debit side එකේ. හැබැයි bank account balance එක debit වෙන්නත් පුළුවන්, credit වෙන්නත් පුළුවන්. debit වුණොත් bank it's a favorable balance, credit balance එකක් නම් you know it's an overdraft. But when it comes to a not for profit business organization, this receipt and payment account also very much similar to cash book. So balance brought forward should be identifying debit side. Okay, right. Shall we move to the other things, guys? I think no need to write anything. Right. මැච් එකක් නේ? මැච් එකක් නෑ. මැච් කියලා දෙයක් නෑ. මැච් කියන්නේ මොනවද? මන් දන්නේ. ගානවා හැබැයි පොඩි කේස් එකකුත් තියෙනවා. ඕවර්ස් 12ට 56ක් ගහලා. හරි මාරු. මාරු. right. Okay. Let's move. Right. Cash receipt and payments. Okay, wait 1 minute. Cash receipts and payments due are recorded in cash receipt and payment book on a daily basis as they occur. A summary of cash receipt and payments are recorded and presented with financial statement
of the not for profit organization. As a result, a summarize of statement of cash receipt and payment account is considered as an element of the financial statement of the not for profit organizations. Look here, receipt and preparation of receipt and payment account. දැන් මට කියන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම පොඩි තව කතන්දරයක් තියෙනවා. හොඳට අහගන්න ළමයි. කෝ වීඩියෝ නෑනේ යන්නේ. බෑනේ කරන්න. රයිට්? දැන් මලපයින් නෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ අභිමන්සේ ක්ලාස් එක වගේ තියෙනවා කුණු බැනුම් අහගෙන වීඩියෝ ඔන් කරන්න නැතුව. මම ඉතින් මං වගේ අහිංසක මිනිස්සෙක් ක්ලාස් එක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳයි ඉතින්. නැත්තම් එහෙම බැනුම් අහන්න වෙන්නේ. රයිට්? පව් කියලා ඉතින් කිව්වම කට්ටිය වීඩියෝ ඔන් කරගන්නෙත් නෑ. රයිට්? දැන් මේ මොකද්ද? මට කියන්න ඕනේ දේ තමයි මාව ඇහෙනව නේද? අඩුමතර මේ thumbs up එකක්වත් දාන්න ඔබ. ඇහෙනවනේ කියලා බලන්න. ඇහෙනවා. right. okay දැන් මට කියන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ දැන් ඔයා දන්නවා දැන් එක එක events වලට we should maintain separate cash books. Sorry, separate receipt and payment account. We can't record all the receipts and payments related to different events using one cash receipt and payment account. ඒ මොනවා මලකෙලියක් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අත්‍තරම ගත්තොත් not for profit organization වල receipt side එකේ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. payment side එකේ තියෙනවා බරතෝගයක්. මොකද හම්බෙන්නේ එක්ක membership කියයි donation කියයි කීපයයිනේ හම්බෙන්නේ නේද? හැබැයි ගෙවන පැත්ත ලනු කෑල්ලේ ගන්න එකේ ඉඳන් නේද? තාම මොනවා හරි කොල ගන්න එකේ ඉඳන් payment side එක නිකන් අර අංශභාගය හැදිලා වගේ ගොඩක් තියෙනවා. right? ඉතින් ඒක නිසා එක එක events වලට වෙනම cash receipt and payments accounts අපි maintain කරනවා සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් ඕග්‍රන් level එකේ අපි එහෙම දාන්නේ නැහැ. right? දැන් මම නම් එක එක event වලට වෙන වෙනම එක අරන් ඒකේ balance එක වෙනම main එකට ගන්න. ඒ වගේ මම එක එක difference කරා. right? okay, example. A summary of cash receipt and payments of the Commerce Society of the Doramadalawas Mahavidyalaya for the year ended 31st December 2022 is given below. Receipt payments, subscription receive, you know this is receipt. Proceeds from sales magazine. දැන් ඔයා මේක එන අමාරු පාඩමක් කියලා හිතුවනම් පව් ඈ. මේක හරිය ලේසි පාඩම. නැද්ද සඳිල්? right? Donations, advertisements, right? So what are the payments? Printing of machines, stationery, transport expenses, donations paid, right? I think something wrong with your connection Venuja, right? Okay. But I think, did you write these things? Have you written these things? නෑ සර් දැන් ලියන්න ඕන. ටංගල් ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ඉක්මනට ලිව්ව නැත්තම් right ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරිද පද්ද බලන්න ෆ්ලෑෂර් එකක් අදින්න හරි සර් right okay payments printing of machines stationery transportation expenses donations paid right. So using the above information preparation of the cash receipt and payment account can be discussed as follows. Listen to this careful, right? You know we should debit, right? We should debit all the cash receipts to the receipt and payment account. We should credit, then we can take the balance, cash balance. තේරුණාද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා හදන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේවා ලාමක සිඟිදි ටින් දේවල්, right? Right. Summarize information related to cash receipts and payments account. Dirisabiya Community Association for the year ended 31st December 2022 given is below. Cash balance as at 1st January 2022 to 12,300. Subscription received 27,000. Rent expense 12,000. Donation from government. Ceremony expenses. Like that. So observe how the receipt and payments account has been prepared based on the above information. ඉතින් බාන ලේසි නේද? You know when it comes to cash balance we need to write this is for year ended 31st December 2022 Dirisabiya Community Association receipt and payment අර නිකන් අර මේක prime මේ for profit වල account එකක් වුණාට මේක නිකන් අපි represent කරන්නේ මේකක් විදිහට මොකක් විදිහටද financial statement එකක් විදිහට right එකයි rule 3ක ලියන්නේ මේ rule 3ක ලියන එකට ඔයාලා ලකුණු භාගයක් හම් වෙනවා right balance board forward see what are the cash receipts subscription fee donations interest income so what are the payments දැන් මේවා හම්බෙලා ගෙවපුවා විතරයි rent expense ceremony expense fruit plants
fertilizer, interest expenses, right? Other than that, equipment, purchasing equipments, right? When we purchase equipment, we credit the receipt and payment account, salaries, electricity, advertisement, transportation. So once we balance, the higher side is debit side, 204,300. Likewise, so we can take the balance carried down 141,700. 141,700 අනිවාර්යයෙන්ම debit side balance එකක් තියෙනවා. මම ආයෙ කිව්වා, මම ආයෙ කියන්නම් මොකද්ද අන්තිම පාරට ආයෙ කියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දන්නවා for profit business organisation වල balance carried down යන මේ cash book එකේ petty cash book එකේ balance brought forward යන්නේ debit side එක. මොකද තියෙන සල්ලියට වඩා වැඩි ගාණක් ගෙවන්න බෑනේ. තේරෙනවද? මොකද අයිතිකාරයා දැම්මත් debit side කරලා තමයි දාන්නේ. ඒ වගේම bank account එකේ balance එක debit වෙන්නත් පුළුවන්, credit වෙන්නත් පුළුවන්. If it is a credit, you know it's a bank overdraft, okay, in bank account balance, right? But similar like to that for-profit business organization or not-for-profit business organization, receipt and payment account balance also should brought forward in debit side. එහෙම credit side આવતો අර exam එකේ එක බලන්න, right? Activity 2. Now you should do this one. This is very really easy. Given below is the cash receipt and payment account prepared by the treasurer of the Shakti Sports Club. After balancing the cash receipt and payment account, a credited balance of 78,300 exists in the account. ඉතින් වැරදිනේ credit balance එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද ළම? බෑ. debit balance එකක් වෙන්න එපා. Right? But physically 26,900 worth of cash of the sports club was there with him. Check the given cash receipt and payment account for any correction and prepare the corrected cash receipt and payment account. Shakti Sports Club receipt and payment account, look here, subscription fee, purchase of sports equipment debit වෙන්න බෑනේ, sport equipment purchase කරද්දී සල්ලි දීලානේ ගන්න, ඒ credit වෙන්නේ. Okay, shall we prepare this one? Okay, quickly. Right, activity 2 in page number 99. Activity 2 in page number 99. මැච් එක ගහයි නේ. විකට් කීයද? දන්නේ නැනේ බැලුවනේ. බලන්න එපා. මම බලන්න. නෑ. බලුවා හිතුවත් මට හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ නැතුව වෙන වැඩ කරනවා කියලා. නෑනේ මේ අකුණු දෙක වයින් නැත්නම් කැමරා රෙකෝඩින් එක සිග්නල් ලබු. ඒක තමයි සර් ගාලා සද්දේ මේක මට අවුල්. නෑනේ තාම විකට්ස් දෙකයි. ලකුණු 69 2 wickets. ඕක ගහනවා බාබර සම්පෝම. අවුලන්නේ වැඩේ හිතන්න. Right. Okay, let's prepare. Shakti Sports Club. Okay, now you can say cash book, receipt and payment account. Cash receipt and payment account. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ කරද්දි මේක හරිය අමාරු විදිහට දැක්කනම් ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳටම এডুকেෂන් එක ඔයා විහිං අතින් අමාරු, ඔයා විහිං ඔළුවෙන් අමාරු කරන් තියෙනවා. මං කියන්නේ දෙන්න. කිසි දෙයක් අමාරු නෑ, හරියට ක්ලියර්ලි තේරුම් ගන්න. For the year ended 31st December 2023. Let's take 22. Okay. Let me use the ruler.
Excuse me sir. yes Sir non profit businesses වලට sales කරන්න පුළුවන්ද? sales කියලා දෙයක් නැහැ ඒකන sales කියලා දෙයක් නැහැ ඒකන sales කරන්න දෙයක් නැහැ sales කරන්නේදී ඒගොල්ලෝ event එකකදී මොනවා හරි කරපු එකට ඒක ඇවිල්ලා sales එකක් නෙමෙයි ඒක ඇවිල්ලා නිකන් cash income වගේ මොනවා cash receipts මොනවා හරි event එකක වෙන එක එක events වලින් ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙනම profit තියෙනවා right එතකොට sir commission income ඒක බලන්න. commission income කියන්නේ ඉතින් ඔය මොන commission income කියලා දිනවද මේක නෑ sir commission income පුළුවන්ද බෑ? බෑනේ commission income එන්න විදියක් නැහැ මොනවත් commission එන්නේ නැහැ right okay so let's see what are the things should be included in here you know in debit side now you can't say balance brought forward in credit side you can write balance brought forward in debit side මොකද කලින් මාසේ balance එකත් credit balance එකක් වෙන්න බෑනේ එහෙම වුණොත් වැරදි 7400 okay so you need to write ලියන ඒවා හරි දාගන්න නැත්නම් ආයි ගන්න පුළුවන් මෙතන ලියන ඒවා ඔයා හරි දාන්න ඕන right මේ පැත්තට ගන්න ඒවා ඔයා මොකද කරන්නේ ඩාංගාලා ඩුංගාලා හරි දාන්න balance brought forward done okay subscription fee දැන් මට මේ සැරේ මේ මගේ මේක නෑ ඒ නිසා මම ගන්නෙ නෑ ඒ වගේ ලියන ඒවා හරි දාන්න subscription fee debit side subscription fee දැන් මමත් ඔයගලෙන් ගන්න ඕනේ මගේ channel එක like කරනකොට subscribe කරන්න මේ subscribe කරනකොට වෙනම ගාණක් ගන්න 190 ඒක කරාම අපිට කීයක් දෙනවද? හා subscribe කරාම කීයක් දෙනවද? කරාම මම ගන්නවා ඔයගොල්ලන් right purchase of ඒක මාරවලනේ subscribe කරන්නත් ඕනේ සල්ලි දෙන්නත් ඕනේ. ඔව්, යකාගේ ආණ්ඩුව. එහෙම තමයි purchase of sports equipment how much it's 40,000 done so other than that salaries and wages 99,000 salaries and wages 99,000 other than that donations received it should be in debit side right why it's a receipt donation received 24,300 වැරදි නම් කියන්න මොනවා හරි ඒ කියන්නේ amount එක sale of flags debit side sale මේ ඇවිල්ලා අර good sales නෙමෙයි flags sale කරලා තේරෙනවද ඒක ඇවිල්ලා නිකන් කොඩි විකිණීම කියන එක වෙන මොකුත් sale එකක් නෙමෙයි sale of flags මොනවා හරි event එකකට right how much it's 8,200 done then refreshment expenses credit side stationaries how much stationaries 7,500 stationaries හම්බෙනවා කියලා කියන්න බෑනේ නේද හම්බුණත් එක සල්ලි හම්බෙන එකක් නෙමෙයි ඉතින් ඒක නිසා stationaries this is purchasing right purchase of equipment see it's right purchase of equipment how much it's 4,800 done printing charges for flags how much it's 5,600
Miscellaneous expenses 15,000. Maintenance of ground credit side, right? $8,200. Then the fee for umpiring, it's a payment, right? 17,500. Can you balance and find whether the cash balance should be brought forward in 28,900, right? අරක වගේ කියලා තියෙන ගාණ වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකලු කියනවනේ අතේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බේ මෙච්චර ගාණක් කියලා. 26,900. Can you tell me the debit side total? Any answers? Mamma the sorry? 22,900. 22,000? 229,900. 29,900. Is this correct? Okay. Any answers? Yes. Okay. So credit side total? Total of this one? Any answers? දැන් මම එකතු කරන්න ඕනද? යකෝ මම ගණන් නෙමෙයි උගන්වන්නේ කොහොමද? එකතු කරලවත් දිහල්ලා. එක ළමයටද පුළු? ඉතින් සර් කැල්කියුලේටර් පාවිච්චි. කැල්කියුලේටර් පාවිච්චි කරන එක හොඳ නෑ. මොලේ කචල් වෙනවා. නෑ සර් බෝඩ් එකේ හදලා පස්සේ කැල්කියුලේටර් එක චෙක් කරන්න. Right, 5.6 50. Wait. So here සර් 11 එකක් ගත්තේ ඔය වගේ වැඩවලට තමයි. නෑ. නේද මොකටද? නිකම් බලන් ඉන්න. Right? So this is 203,000. So 11 එක නෙමෙයි. පොඩ එන්න. නෑ ඒක මේ පරණ ෆෝන් 11 එකක් තියෙන. Yes, the balance is 206,900. 26,900. So balance carried down. If you need, you can write the date. This is 31st December. වැඩිය හොඳයි නිකන් ලකුණු හම්බ වෙනවා 26,900. The total is this much. Okay. So January 1st balance brought forward 26,900. Finish it and raise your hands. Then we can move to the activity 3. දැන් කොහමද දන්නේ මැච් එක? අහන්න එපානේ. මේ දාන්නසව නිකන් ඉන්නේ. ගහනවනේ යන්නේ. සර් 81යි. ටීවී එකේ දාන්නකො මැච් එක. පස්සේ තව එක ගානක් හදලා. පොඩ්ඩක් ඉඳහම් මම මේ ඉවර කරගන්න. Finish it and raise your hands. හරියක්.
Hurry up. Only few raise hands. Once you finish, you can move to the activity 3. What about Sandil, Abhimani, Sanuka, Biluk? Have you finished Sandil? The ඊළඟ activity මාර important. ඒක පොඩි කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනට කතන්දර අහන්න ඕනෙද? Done. Sanuka, can you hear me? Are you still writing or have you finished? Minuk? No any responses? I think done, right? Right. Okay, let's move to the other one. Write activity 3 in page 100. අපි දැන් සතකයක් වර්තා කරලා ඉන්නේ. We are in now page number 100. Activity 3 in page number 100. So draw. Now what are the requirements? Using the given information, prepare the cash receipt and payment account for the month of January 2022 of Pobudu's children community. Right? Okay, we need to prepare profit. We need to prepare the cash receipt and payment account. Right? ඉක්මනට ගහන්න බලන්න. මට නම් ඉතින් ලේසි. ඩුංගාල මෙගුවා. ඩුංගාල ලිව්වා. Now in here we need to do few workings. So you keep at least 15 lines or 12 to 15 lines, then write workings after that. Once you draw the receipt and payment account. Right. This is whose business? This is not now. Right? Okay. This is Pubudu's children community. Pubudu's children community. Pubudu children's community.
Shall we start, guys? Okay? Right. After that, you need to do workings, give spaces for workings. Okay? Workings. පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා හොයාගන්න. First one. නෑ ඊට ටිකක් මැකිලා වගේද නැහැ නේද? Yes. Sir, January month එක විතරයි. මම month එකකට දීලා තියෙන උට. දැන් ඉතින් for the month of January නේද? Thank you. So you need write for the month ended. දෙකනේ 31st January 2022. This is for 1 month. We prepare cash receipt and payment account for 1 month. Okay, let's start. Okay. Popudu Children's Community has 450 members. The subscription fee per member is 100. A summary of cash transaction relevant for the month is given below. Following additional information also available. Income of rupees 200 for magazine sale is yet to be received. Now you know in here income from the selling magazine how much, guys? Can you tell me income from the selling magazines? It's 6,400. 6,400ක් හම්බෙලා තියෙනවා. තව 200ක් හම්බෙන්න තියෙන. ඔය 200 අපිට එකතු කරලා can we write like income from selling magazines for 600 6,000? No. In here we prepare it using accrual concept, not the accrual concept, from the cash basis. So you need ignore this one. But when it comes to income statement, you should write. Understand? So in here this is ignorable. Right. So no need. First one, 15 membership have not paid their membership fee for the month of January 2015. අවුරුද්දක් දීලා 15 කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට රහසෙන් තේරෙන මේ පොත ගහලා තියෙන 2015 බාන අපි කොච්චර අප්ඩේටඩ්ද කියලා. මට මතකයි 2015 කාලේ යකෝ කවුද මේ ජනාධිපතිත් මහින්දද මන්ද නේද? නේද? මහින්දද මන්ද? ඔව් නේද? එතකොට මහින්ද මාත්‍යාද කොහෙද ඒ කාලෙත් හිටියේ? ඒ කියන්නේ 2015 කියන්නේ ඔව් මම එතකොට 12 මං ඉරල් කරේ 2016. අපි කොච්චර අප්ඩේටඩ්ද කියලා බලන්න අපේ සිලබස් එක නේද? ඇත්තටම හරි සතුටුයි. right. okay. 15 members have not been paid membership fee for the month of January 2000. දැන් මට කියන හම්බෙච්ච ගාණ කීයද එතකොට? දැන් ඉන්නවා members ලා 450. members ලා ඉන්නවා 450. ඒකෙන් කී දෙනෙක් ගෙවලා නැද්ද ළමයි? ගෙවලා නැහැ. Out of 450, 1 minute. I need to use colors. Can you hear me? Yes, sir. Okay. 15 members not paid their membership, so we need to ignore 50. Okay, then we should multiply it from the membership fee. How much? Right, so membership fee for 1 month 100. So then 435 into 100. So what is how much is the membership fee? 43,500. This is the membership fee. Received membership fee. Received membership. සල්ලි වලින් හම්බුනේ නෙච්චර. Right? Okay, done. Now let's write. No any other concerns, just then we can write no any opening balance. So we can write membership fee how much?
membership fee for Sir? yes ඕවට ක්ලෝසින් ස්ටොක් එන්නේ නැද්ද? closing stock මේකට එන්නේ නැහැ නේ කොල්ලෝ මේගොල්ලෝ stock maintain කරන්නේ නැහැ නේද stock maintain කරන්නේ sell අපි goods sell කරන්නේ නැහැ නේ කොල්ලෝ assets තියෙනවා අපේ business හරිද අපේ assets තියෙනවා අපි මුකුත් විකුණන්නේ නැහැ නේද stocks කියන්නේ අපි resale purpose එකට ගන්න ඒවා right okay purchase of stationery purchase of stationery how much it's 2400 credit side cash outflow expense for interest facility expense for internet facility how much it's 70 then income from selling magazines so you can't write at 200 in here income from selling magazines it's 6400 same amount postal expenses how much it's 60 transport expenses it's 200 printing expenses how much it's 700 then receipt from donation thousand now let's balance can you help me how much is the total of the debit side දැන් ඉතින් මම එකතු කරපන් 900 then sorry 49,900 so this is January 31st balance carried down February 1st balance brought forward necessarily debit side how much is the balance any answers බ්ලට ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් එකතු කරන අඩු කරන එක තමයි මට වගේ කරගන්න බැරි නේද සෙල්ට වගේ අපිට iPhone නැහැ නේ සර් මොකක්ද මම දැක්කේ 14 එකක්ද කොහෙද දික් කරන් ඉන්නවා ෆ්ලෑෂ් එකක් ගහගෙන ඔන්න ඒක 11 එකක් තියන් ඉන්න ගානක් කතා ගන්න බෑ එනවා මෙතන 45,470 this is the answer I don't know whether if it is not correct let me know guys hurry up finish it and raise it ඒක එතකොට දෙපැත්තම බැලන්ස් වෙන්න ඕනිද දෙපැත්ත බැලන්ස් එකට කතන්දරයක් නැහැ අපි ඉතින් normally account එක balance කරන විදිහට balance කරන්නේ account එක balance කරද්දී කොහොමත් අපි වැඩි පැත්ත එකතුවෙන් අඩු පැත්ත එකතු අඩු කළා ඊට පස්සේ එන ගාන මේකට දැම්මම කොහොමත් මේ ටික ඔක්කොම total එකත් මේකටම tally වෙනවා මතක නැද්ද 10 වසරේ වා හරි ඉතින් ගිය සතිය ගන්නන එකත් මතක නැහැ 10ක් කියන්නේ එහෙනම් යස ඉම්බල කරයි exam okay let's move to activity 4 hurry up once you finish raise your hands
excuse me sir. yes The donations debit side එක තමයි දෙන්නේ. donation debit side තමයි ඇයි සල්ලි හම්බෙද්දි cash receipt we debit it මම credit donations credit දැම්මේ. මොකද receipt from donations credit දැම්මේ. හුටා දැන්නේ දෙක්කේ ද වෙලාවට කිව්වා මැච් එක බලන්න එපා කියලා. ඒක ඇත්තටම මම මැච් එක බල බල හිටියේ මේ පැත්තේ දැන්නේ දෙක්කේ ඇයි මට කිව්වේ නැත්තේ දැන් ඔක්කොමල මම මෙතන මොන හරි ලියලා ගියත් ලස්සනට ඒක ලියාගෙන යනවා නේද then it's 59900 am I correct දන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක් $47,470 ඒත් වැරදිද මන්ද නෑනේ හරිනේ වැරදි නේද So 50,900 56,000 no 56 නෙමෙයිද නැද්ද 47,470. yeah now the total is 59,900 deduct 2,400 then 57,500 right okay so then deduct 70 මම expense ලියලා තියෙනවා වැරදිද දන්න පොඩ්ඩක් බා 70 then deduct 70 then deduct 60 okay transport 200 then deduct printing 700 so it's 56,460 right 56,470 දැන් හරි දැන් ඉතින් වැරදුනාට කරන්න දෙයක් නෑ ආයෙ හදන්න ඕන මගුල finish it and raise your hands Arya message නම් දානවා සර් උත්තරේ මේක කියලා message දාන්න එපා කියන්න සර් yes මැච් එක මොකෝ දැන් තත්ත්වය අනුව තත්ත්වේ දරුණු කේස් එකක් යන ඇයි තාම විකට් දෙක 121යි විකට් දෙකයි මරු සුපිරි බාබර් රසාන්ද ගන්න දැක්කනේ අපේ කොල්ලෝ ඉතින් රිස්වාන් ශාෆි
රිස්වන් ඉන්නවා තාම. yes 30යි හරියට. නේද සාෆික් 60යි නවන්න. 120ක් විතර ගහගන්න. ඔගන්න. නෑ බලන්න out වෙනවා done others Sanuga have you finished right okay now this one is a homework huh? Since I don't have enough time I'm going to give this one as a homework it I'm going to lower your stance අර බලන්න කුප්ප වැඩක් කරා. එහෙම තමයි කළා මට එවන්න ඕනේ okay activity 3 as a homework keep one page I think we need more than one page what is this given below given are the receipt and payment for the first 3 months of year 2022 recorded by the treasurer of Samagi Youth Club prepare the cash receipt and payment account using the information given now you know there is a brought forward balance so you need to write brought forward balance in debit side and write debit side things cash receipt in debit side cash payments in debit credit side right so then you can take the balance it's easy at least keep one page around one page then write the subheading yes Sandil ලේසි මේක තමයි homework දෙන්නේ. lazy මේවද ඒක තමයි. ඔව් එහෙම තමයි එතකොට ලේසිනේ ඔයා මට ආදරයට කරනවා වැඩි මගේ මට හොඳ කී හොඳට තේරුණා කී නේ right okay write the subheading sorry again income statement after keeping one page write the heading income statement Excuse me sir. yes the chat එක බලන්න. 1 minute මේක මකලා අභිමාන සින්දුවක් කියන්නම් කියලා කියනවා නේ. පුළුවන්. අභිමාන මිනිස්සු කියනවාට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් කියලා. අභිමානි දොයිද? අභිමානි නෑ. ඉන්නවා සර්. සින්දුවක් කියනවා. දැන්ද? ඔව්. මොකක්ද ඔයාලට කියන්න පුළුවන් සින්දු? සවුන්ඩ් ඕනේ. සවුන්ඩ් ඕනේද? සර් සින්දුවක් දැම්ම නම් ඉවරනේ. ඉන්න සර් මම මේව කරගන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. සින්දුවක් කියනවා. එතකම් මැච් එක බලමුද? එකක් මැච් එක බලමු. දාමු. අභිමානට කියන සින්දුව කියන්න බලන්න. ඕකේ ලයිව් මැච් එක බලන්න බෑද? බෑනේ. Facebook එකෙන් පුළුවන් නේ. අර මොකක්ද? අනේ යංගුයිද දාන්නකෝ. දාන්න. පස්සේ. ඔය සර්ගේ පස්ස දාන්න මම දන්නේ. අභිමාන කියන්නව. ආහා අයෝන් වැඩියා ගන්න. සර් මම ප්ලේ කරන්න ඇහෙනවද කියලා බලන්න. ඇහුන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න සද්ද ඇහෙනවද බලන්න. හරි. නෑ. පොඩේ මම ඔයාලට දෙන්නම් ඔයා කරන්න ඕනේ හරිද? මම ඔයාලට දෙනවා ඔතෝරයිස් ඔයා කරන්න ඕනේ ෂෙයා ස්ක්‍රීන් ගිහිල්ලා ඒකේ
share screen වල ඇති sound එක යමන්න share screen ගිහිල්ලා ඒකේදී advance වල computer sound එක. ඒවට දීලා ඊට පස්සේ ඒක play අපිට. නෑ. So නැත්නම් ඔයා sound එක දුන්නා. right. I can see your screen. You have shared your screen, but all right. Okay. You need to share your sound as well. Right. Okay. Sound also share. You can see. සර් ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. Share your screen. ලැප් එකේ සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්න ඔතන. ලැප් එකේ සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්න. ඔයාගේ මට chat එකක් පේනවා. ලැප් එකේ සවුන්ඩ් එක ලැප් එකේ සවුන්ඩ් එක අඩු කරලා ෂෙයා කරන්න කමන්නේ. අවුලක් නැහැ ඔමයා. ලැප් එකේ සවුන්ඩ් එක නැත්තම් උතන YouTube එකේ තියෙනවනේ සවුන්ඩ් එක. ඔය දින එකේ සවුන්ඩ් එක අඩු. මොකද්ද සර්? ඔයාගේ වොයිස් එක නෙමෙයි ගොඩක් සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ. මං ඉර දෙන්න. ඒක නිසා මේ ඔයාගේ මියුසික් එකේ වොයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ලැප් එකෙන් හරි ඔය YouTube එකේ තියෙන ඔය අන්න හරි ඕකෙන් චුට්ටක් අඩු කරන්න. භාගයට වගේ. දැන් දා. හරි කියන්න ප්‍රශ්න චුට්ටක් අඩු කරලා තව කියන්න. හරි. Go ahead.
right නියමයි ලස්සන අප්ඩේට් ගන්න නියමයි එලකිරි ලස්සනයි යා ලස්සනට කිව්වා මරු right ඔගේ වඩා ලස්සන සින්දු කියන්න පුළුවන් දැනුයි දන්නේ තව ඉන්නවා මං හිතන්නේ හොඳ සින්දු කියන්න පුළුවන් අය පස්සේ අල්ලගන්න වෙලාවක right okay නියමයි ලස්සනයි right සාමාන්‍යයෙන් නොහිතන සින්දුවක් ඇත්තටම මම ඔක අහලා තියෙනවා සමහරව අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ අද කාලේ වුන් ගත්තොත් එහෙම ඔක මේ මා ලස්සන සින්දුවක් මං කලින් ඔක අහලා තියෙනවා මේ හරිම ලස්සනට කිව්වා right okay back to the lesson income statement right the heading income statement right okay as income statement is prepared to calculate the net result of the economic activities conducted by the not for profit business organization and income statement is prepared to calculate the net profit okay so net result of the economic activities conducted by the not for profit organization this is in statement will calculate the excess or deficit underline excess or deficit short it means the deficit understand ඒ කියන්නේ අපි මෙතන profit එකක් නෙමෙයි excess එකක්ද deficit එකක්ද right generated by the not for profit organization within a specific period concerning all the income and expenses relating to the relevant period and surplus is generated in the income statement when income generated is more than to the expenses of the period when the expenses are more than to the income generated a deficit is recognized differences can be recognized between the receipt and payment account and the income statement prepared by the not for profit organization some differences are given below right okay before that let's write some few points okay okay concerning all the income and expenses all the income and expenses relating to the relevant period okay relevant period second point so within bracket accrual basis not the cash basis right calculate surplus within bracket excess or deficit shortage within a specific period time උතන අවුරුද්දේ නෝනේ. අවුරුද්දේ ගානින් දැන් අවුරුද්දකට වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දා right මාසයක් වෙන්න පුළුවන් ඒකනේ ඔය ඇහුවේ නෑ නෑ සර් ගිහුවේ වෙයි නැති වෙයි දෙකම sorry මොකද ආයේ බහිනව හරියට ගිහුවේ නැති වෙයි ඔව් cash basis නෙමෙයි දාන්නේ ඔක්කොම income statement මේ income expenses අවුරුද්ද relevant ඒවා දානවා හරිද ප්‍රශ්න තියෙනවා අලුත් okay if income is higher than expenses it is a surplus okay if expenses are
higher than income. So even you can write like this: income write this and raise your hand. Sorry. Excuse me, sir. Yes. Surplus cowl. Surplus. Surplus cowl. Surplus. Surplus. Sir girlfriend. Are sir girlfriend at එව්ව මම වීඩියෝ එක සින්දු කි. Right. ඉවරද? එක්කෙනයි. ක්ලාස් එක එන්න වෙනවා තව විනාඩි 2 3කින්. පේපර් රිවිෂන් එකටත් එන්නේ නැහැ. ගණන් හදන්න. සර්ට සින්දු කියන්න බැයිද? බෑනේ. සින්දු කියන්න පුළුවන් අහන් ඉන්න බෑ. ඔක්කොම ලීවේ මන් දන්නවා. ඒ ප්ලස් එකක් බයි. මං සින්දුවක් ඉවර කියන්න ලබන සතියේ ඉවර වෙන්න තප්පර 30ක් කියනවා. මොකද මන් දන්න අතර කට්ටිය යනවා. ටන් ගන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් දාලා එහෙමද? ඔව් ලස්සන කියන්නේ. සනුගේ ඉවරද බිනු? කවින් පදේ. කවින් නේම මිසින්. කවුද අපේ යා? මෙයත් නෑ නේද කවුද අනිත් එක්කෙනා? අපේ මිනුගක් dismiss. Right. Okay, if you need more time let me know. Quickly come to the textbook. Let's read the other parts and finish. Let's do income statement next week, right? Okay, I'll take half an hour for the income statement. Okay, differences can be recognized between the receipt and payment account and the income statement prepared by the not-for-profit organization. Some differences are given below. Receipt and payment account, income statement, very much similar to the cash book, receipt and payment account, you know, but when it comes to income statement, similar to profit or loss statement, right? Okay, record the cash receipts and payments, records only income and expenses. මං කලින් එකේ ලිව්වද බලන්න receipt and payment account එකේ මේ මොනවාද similar to the cash book කියලා මම point එකක් දුන්නද කියලා බලන්න කලින් නෑනේ දුන්නද ළඟ නෑ නේද නේ right. Okay, no need for this one as well. Okay, now you know. Record all the cash receipt and payment relevant to the specific period. Record income and expenses relating to only to the time period. Show the cash balance available at the end of the period. The balance will be represent either an excess or deficit, right? Prepare on cash basis, prepare on accrual basis. Done. Now subscription fee and how to prepare income statement. දැන් අපි ඊට පස්සේ පස්සට ගියාම තව තියෙනවා දෙකම එකට එකතු කරලා හදන්න. අපොඩි වෙලාවක් ඕනේ. සැටර්ඩේ කරමුද? මොකද කියන්න පුළුවන්. සැටර්ඩේ කරොත් මම මේක සැටර්ඩේ ඉවර කරනවා. මම කොහමද grade 10 class එකට නම් extra class එකක් දැම්මා. මට සැටර්ඩේ ඔයගලන්ට කරනවා නම් දෙන්න පුළුවන් 3:30 to 5:30. මොකද මම 7:30 to 9:30 group 2 එක කරන්නත් තියෙන්නේ. ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා join වෙන එකටත් පවුම්. 3:30 to 5:30 පුළුවන් මේ සතියේ සැටර්ඩේ. 4:30 වගේ අවුනේ මොකද 4:30 නම් 4:30 බෑ මොකද 4:30 to 6:30 right no 3 මොකද 5:30 මට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා එහෙනම් 1 hour දෙනවද මට 1 hour ඇති 4:30 to 5:30 ඇති පුළුවන් හැමෝම chat එකට message එකක් දාන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා 1 hour ඇති මේක අපිට හදලා ඉවරයක් කරගන්න 1 hour අපි extra class එකක් කරොත් බෑස කියන්න බාන්නේ නම් මට time එකක් suggest කරන්න බෑ පුළුවන් මට 1 hour දුන්නොත් මේ පාඩම ඉවර කරලා next Tuesday අපිට නිකම්ම කරන්න පුළුවන් බෑ ඔනාශ කීයටද පුළුවන් time දෙන්න බාන්න time මං කියන්නේ 4:30 to 5:30 බෑ රැට එහෙනම් මෙහෙම කරන්න
මම 3:30 5:30 අරක දාලා 5:30 to 7:30 7:30 to 8 7:45 to 8:45 කොහොමද? බැරි නම් කියන ප්‍රශ්නයක් නෑ. I'll change 7:45 to 8:45. What is the situation? Saturday night 7:45 to 8:45. බැරි නම් බෑ. බැල් එහෙනම් ටියුස්ඩේම කරමු නේද? පස්සේ වෙන්න පේපර් රිවිෂන් එකේ වෙන්න නැහැ. මට කියන්න බෑ ටයිම් එක. සජෙස්ට් ටයිම් හරියක්. සර් උදේ පුළුවන්ද? උදේ මට පුළුවන් මං චුට්ටක් හෝල් අහලා බලන්න හෝල් එකේ සිංහල ක්ලාස් එක රන්සමිස්ගේ සිංහල ක්ලාස් එක නෑ ඉන්නවද? සැටර්ඩේ කීයටද තියෙන්නේ දන්නවද? නෑ නේද? grade 10 එකටයි නෑ ඉන්නද? grade 10 එක තියෙනවා. රන්සමිස්ගේ සිංහල ක්ලාස්. I don't know the time. ඉන්සෝවාට අනිත් ක්ලාස් එක පාවිච්චි කරන්න බැයිද? බෑ අනිත් ඒවා ඔක්කොම full Saturday Sunday full pack. ඒකේ ප්‍රශ්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ Friday දුන්නොත් එimhe Friday night 7:30 to 8:30 වගේ. අවුලක් නැහැ. බැරිද ක්ලාස් නම් අවුල නැහැ කියලා. 7:30 to 8:30. Okay, I'll send a poll tonight. You can say select. Okay? පුළුවන් ඔක්කොම select කරන්න ඒ දාට පුළුවන් දවස් ඒකෙන් එකක් මම තෝරලා ගන්නවා. මං කියන දෙන්න. Right? Okay, I'll select the majority answers. 1 hour enough. එතකොට බැරි අයට recording එක 1 hour බලන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? recording එක 1 hour විතරයි වැටෙන්නේ. චූටි ගණන් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට Tuesday නිදහසේ නිවිසනසිලි පේපර් එකක් කරන්න. අවුලක් නැහැ නේ කැමති? නැත්තම් මට අද අරන් කරන්න පුළුවන් අපරාධ ආද අපි පොඩ්ඩක් අර ගාණක් ඇදුවොත් ෂීට් තව ටිකක්. Right? Okay guys, now it's 6:36. Log into the paper revision at 6:50. Okay? 6 sorry 8:50 පොඩ්ඩක් නන්නුම් කුණ්ඩුම් වෙලා ඉන්නේ right 8:50 right 8:50 now 8:36 log into the paper revision at 8:50 okay on time then we can start the I'm going to discuss the answers of 2021 paper financial statement with adjustment interest right okay thank you guys සර් තව මීටින් එකක් හදනවද? අහුන්නේ නෑ ඒක තියෙනවා තව ලින්ක් එකක් තියෙනවා